I'm recording the session. So who is showing this? Soumya, right? Soumya, so first we'll go with the prime number. So show me the code that you wrote for the prime number. You haven't? You didn't write, right? Okay. No, Pratap garu. Prime number and Fibonacci. Yeah, leave it like that. So now tell me, what is the logic of factorial that you'll do? Just open your MS Paint and show me how manually, if you want to do the logic, how you are going to do that. అంటే నువ్వు మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తా చూపించమ్మా. నా కోడింగ్ ఏముంది ఫస్ట్ Factor. ఎంఎస్ పెయింట్ ఓపెన్ చేసి ఎలా వెళ్తా చూపి నాకు ద అప్రోచ్. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లైక్ ఎంఎస్ వర్డ్ తీసుకో. ఎంఎస్ పెయింట్ తీసుకో. నీ పెయింట్ లో నాకు లాజిక్ రాసి చూపి ఎట్లా వెళ్తుందో. Just tell me like what is the logic that you do. ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను 6 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 లైక్ అలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే లైక్ నేను ఒక నంబర్ అనేది 1 తీసుకున్నాను. అవే చెప్పే ఇప్పుడు నేను కానీ 5 అనే నంబర్ తీసుకుంటే ఆ నంబర్ కి ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలంటే ఏం చెప్పావు నువ్వు? 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. కరెక్ట్. ఓకే, నౌ దట్స్ వాట్ రైట్. అంటే నీ ముందు నంబర్ కి అంటే నీ కరెంట్ నంబర్ కి ముందు నంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతూ పోవాలి. అవును. Okay, now can you open your notepad? So I think you are sharing only your IntelliJ. So share your entire screen. Stop sharing your screen and share your entire screen. So go to your share option and choose the first option called as entire screen. Desktop 1. Yes. Now can you open your notepad? Now for example, write for the logic of 4. Get the factorial of 4. How you will do that? 4 equal to 4 into 3 into 2 into 1, right? So now what if I try to print 1 into 2 into 3 into 4? What is the output I'm going to get? Same output only, right? Yeah. It's very simple, right? Very simple logic. See there. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? నాకు మాన్యువల్గా తెలుస్తుంది ఏంది? 7 కావాలనుకోండి, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Similarly, if I start doing that from LHS to RHS, అంటే నా రైట్ RHS to LHS రైట్ సైడ్ నుంచి చేసినా కూడా నాకు సేమ్ అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో నేను నీకు 1 నుంచి 4 దాకా నంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో తెలుసా నీకు? జస్ట్ ఇన్ ఏ ఫర్ లూప్. So now just show me, print the numbers from 1 to 4. Just create a new Java file. Create a new Java file. Create a new Java file and call it as factorial. Task factorial, yeah, task factorial. Okay, create a main method, create your main method. So now for whatever the number I'm going to give, I should be able to run my factorial program, right? So now just give me the control. Okay, now wait. Int number equal to 9. Okay, so now what I'm going to do here is int fact equal to 1. Okay, now for int I equal to
1 semicolon I is less than or equal to factorial, right? I plus plus. సో మనం జస్ట్ ఒక ముందు నేను అదే చెప్పింది, కోడ్ రాసే ముందు ప్రాక్టికల్గా పెన్ పేపర్ తీసుకొని లాజిక్ ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కొంచెం ఆలోచన చేస్తే డైరెక్ట్గా కోడ్ వచ్చేస్తుందమ్మా. సో నౌ వాట్ ఐ గోయింగ్ టు హియర్ ఇస్ ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఐ. లెట్ మీ రన్ దిస్. నౌ సీ హియర్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ ద నంబర్ ఫ్రమ్ 1 to 9. What happened there? Sorry, I have to give it as number, right? Yeah. Now let me run this. I'll be getting the numbers from between 1 to 9. Correct? Now what I want to do here, I want to do the multiplication of 1 with the 2, 2 with the 3, 3 with the 4. Okay. So now what I'm going to do here is see. Factorial equal to factorial into I. Factorial equal to factorial into I. So initially, factorial ఏముంది మనకు వాల్యూ 1 ఉందా? సో నౌ 1 into 1 ఎంత వచ్చింది మనకి అవుట్పుట్? 1. ఎంత వస్తుంది? 1. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరియల్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ? 1 ఉంది. సెకండ్ టైం ఎంత వస్తుంది వాల్యూ మనకి? 2 into 1 ఎంత? 2. నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది 3 వస్తుంది. 3 into 2 ఆల్రెడీ 2 ఉంది కదా ఇక్కడ వస్తుంది. సో 6 into 3 18. సో అట్లా ఎవ్రీ టైం ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది మనకి వాల్యూ అనేది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నౌ ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఫ్యాక్టోరియల్. Okay, so this is the number that we got factorial of your 9. ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టు వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 9 అని. Factorial of 9. అంతేనా? తప్పు వచ్చిందా మనకి? కరెక్ట్ వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంది, నేను చేసిన కరెక్ట్ ఏంది చూపి నాకు ఒకసారి. నువ్వేం రాసి చూపించు ఒకసారి. నాకెందుకు కరెక్ట్గా వచ్చింది, నీకెందుకు తప్పిపోయింది? సో నువ్వు కూడా ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నావు, n ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నావు. ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఐ అని పెట్టాలి. ఓకే, నువ్వు అదే చేసిన తప్పు. సో పెన్ను తీసుకొని పేపర్ తీసుకొని రాస్తే ఫస్ట్ నీకు ఈ తప్పు వచ్చేది కాదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది దీని లోపల ఉంచకూడదు. దీని లోపల ఫర్ లూప్ లోపల ఎప్పుడు ఉంచొద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నావు కాబట్టి దాన్ని అక్కడే క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. ఓకే, దీని తర్వాత మనం ప్రింట్ చేయాలి ఏదైనా కూడా ఉంటే. ఇప్పుడు కూడా అయిపోయింది చూడండి. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, 120, right? Yeah. So నువ్వు చేసిన తప్పేంది? Your analyzation skills are poor now. Analyze it first manually, then go and code it. Don't jump directly into the code. So everyone, you got the output of factorial of a program? Pushpita? Yeah, వచ్చింది. చేసావా? ఫ్యాక్టోరియల్ చేశాను. నిజంగా చూసేసావా? లేదు చేశానంటున్నా. చేసావా? ఇడు దిలీప్ నువ్వురా. చేయలేదన్న ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకు చేయలేదు? అది అర్థం కాలేదన్న నాకు. ఏం అర్థం కాలేదురా? అది ఫ్యాక్టోరియల్ కండిషన్ నాకు అర్థం కాలేదు, అది తెలియదు. ఫ్యాక్టోరియల్ అర్థం కాదు, పీడవ దిలీప్. నేను నెంబర్స్ ఈవెన్ ఆడ్ బట్టి చేసాను, ప్రైమ్ కూడా రాలేదు నాకు.
ఓకే. ఫ్యాక్టోరియల్ తెలియాలి కదరా? ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు? అర్థమైంది. అనేది ఉమ్. ఓకే. సో మీకు ఒక గ్రూప్ ఉంది కదా, నీకు అర్థం కాదు, గ్రూప్ లో పింగ్ చేయొచ్చు కదా అట్లా. సో ఫ్రమ్ టుడే onwards start utilizing that group. Yeah. Okay. Yeah. So Sushmita, you're done. Chandra, Noora. హలో చంద్ర నువ్వు అన్న ఒకటి చేశాను అంతే. ఈవెన్ మిగతాది చేయాలి కదా. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ డిడ్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్, రైట్? సో Yes. Yeah. now Soumya, what do you mean by prime number? No sir, somewhere in the 6th class I studied. Now I didn't remember it. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే టూ ఇన్ కేస్ 2 నెంబర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ నెంబర్ అనేది అది ఇంకొక నెంబర్ తో మాత్రమే డివిజిబుల్ అవ్వాలి. లైక్ So now see here, prime number means number which get divisible by 1 and itself. Andena? Okay. So here how many times the number should get divisible? How many times the number should get divisible? ఎన్నిసార్లు డివిజిబుల్ చెప్పండి. 2 times. ఎన్నిసార్లు? 2 or 3? 2 2 times. టైమ్స్. 2 times totally the number should get divisible, right? So now let us see that. It's going to be very simple now. The main number is 1 second. So now let us write a logic for your prime number. So now int number equal to going to be, so let me give whether the number is going to be 7. So if I'm going to give the number as 7, right, I need to validate if this 7 is going to be a prime number or not. Whether the 7 is going to be prime number or not. So let me write a loop here for int I equal to 1, I less than or equal to the number, and I plus plus and I plus plus. So now here I'm going to create a one more variable called as counter equal to 0. Okay. Now if number percentile I double equals to 0, then what I'm going to do here is counter plus plus. Okay. Now I'm going to use my S out of my counter, S out of my counter. Now let me go and run this program and see that what is the counter number. So if counter is going to be 2, so now if counter
is equal to 2. Now then what I'm going to do here is I'm going to call it as system.out.println. The number is prime. Else s out, the number is not a prime. The number is prime, else the number is not a prime. Now see here, the given number is going to be called as your prime number. Okay. So now if I pass it as 10, I should not get it as, it should be available as the number is not a prime number. Guys, I didn't write any rocket logic here. There is no any rocket science available here. But rather what I did here is I started writing my logic manually in a paper. So that's what, right? We all know about this simple logic. We all know about this simple logic that if I want to confirm any number to be as a prime number, that particular number should be get divisible by 1 and itself. So totally it should get divisible 2 times. If my counter is going to be 2, then I will be confirming that my number is going to be available as a prime number. And I need to 2 start here. Either even or prime. 2. Got it, guys? Clear? మీరు 1 to 50 ప్రింట్ చేయమన్నారు కదా, అప్పుడు లాజిక్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? నాకు అర్థం కాలేదు. 1 to 50 ఇట్లాగా పర్టికులర్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోకుండా ప్రీవియస్ గా ప్రింట్ చేసాం కదా 1 to 100 అని 1 to 50 అని అట్లా రేంజ్ ఇచ్చి అలాగా ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ లో ప్రింట్ చేయమని చెప్పారు అంతేనా? అని చెప్పాను. కొద్ది లాజిక్ మార్చింది. సేమ్ ఇట్లాగే పెడతాం దీన్ని కూడా. సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఏం చేద్దాం, ఇట్టే పెట్టు, ఇట్లాగే పెట్టి ఉండవు. ఇట్లాగే పెట్టు, డోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. Control X. Okay. Now what I'm going to do here is public void check prime. Okay. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఇంట్ నంబర్ అని పంపిద్దాం. ఓకే. here what we'll do, కంట్రోల్ V. సో ఇక్కడ నంబర్ తీసేద్దాం. ఈ నంబర్ నేను ఏమైతే పంపిస్తానో ఆ నంబర్. ఓకే. నౌ ఇఫ్ కౌంటర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఈ ఎల్స్ పార్ట్ తీసేద్దాం ఇక్కడ నుంచి, ఇది అవసరం లేదు మనకి. నౌ ఒకవేళ కౌంటర్ ఈక్వల్ 2 అయితే నంబర్ పంపిద్దాం ఇక్కడికి. ఓకే. సో నౌ ఫర్ int I equal to 1, I less than or equal to 50 అని చెప్పింది, I plus plus. సో ఇందులో ఇది ఇష్యూ ఉంది ఇక్కడ. Now what I'm going to do here is I'm going to create my object here, prime number. Hey. Prime number is equal to new prime number. So now what I'm going to do here is prime number dot check prime. Okay, let me pass my I value inside that. Let me pass my I value into that. So now let me go and run. Shishwata check చేయాలి, నువ్వే కదా క్వశ్చన్ అడిగింది. So 2 prime number, 3 prime number, 5 prime number, 7 prime number. So beyond that I don't know, like
11 prime number, 13 prime number, 17 prime number, 19, ప్రైమ్ నెంబర్స్ 23. రాలేదా? వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ చెక్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు? చెక్ ఇక్కడ ప్రైమ్ ఏం చేసుకున్నావు? మన రాసి లాజికే కదా. ఓకే ఇది గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యువర్ మెథడ్, రైట్? మెథడ్ నేమ్ తీసుకున్నాను. సో ఇది స్వాప్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, అంటే మెథడ్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ కింద ఉండి ఇది పైన ఎట్లా ఎట్లే రాయొచ్చమ్మా. ఓకే. నువ్వు ఎందుకు లాజిక్ రాయలేదని అడుగుతున్నా నేను. నాకు ఇది అర్థం కాలేదు ఇట్లా. సో దీంట్లో కొత్తది ఏమైనా ఉందా? నేను చెప్పింది ఏం లేదు. ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు కదా. ఈ ఫర్ లూపేగా మనం ఆ రోజు మోర్ దెన్ 1.5 hours గురించి మాట్లాడడం కదా. ఈ మెథడ్ గురించి నీట్ గా చెప్పుకున్నాం కదా, అసలు మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. మరి ఎందుకు రాయలేకపోయారు? నాకు అలా ఆ రిక్వైర్మెంట్ గుర్తులేదు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తే ఆన్ ద స్పాట్ రాశాను. ఓకే, కౌంటర్ 0 నుంచి తీసుకున్నాను. సో వాట్ మేక్ యూ నాట్ టు రైట్? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎవ్రీవన్ డూయింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఈస్ అనాలిసిస్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ పూర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. You guys are not analyzing the problem statement manually. Think. You have to think at least twice. What is going wrong? Soumya? Era Dileepu? అర్థమైందా? ప్రతాప్ ఇక్కడ కౌంటర్ అంటే ఏంటండి? నీ ఇష్టం, నీ పేరే పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ వేరియబుల్ అది అంతే. ఓకే, స్పెసిఫిక్ గా మీనింగ్ అంటే ఏం లేదా? ఏం లేదు. కౌంటర్ అంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చిందని. ఓకే. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ రైట్ వి యూజ్ దిస్ వర్డ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, జస్ట్ ఏ వేరియబుల్ అంతే. చెప్పాలి సౌమ్య, ఎందుకు చేయలేకపోయేది దీన్ని? వాట్ మేక్ యూ నాట్ స్టాప్ యూ నాట్ టు రైట్ దిస్ లాజిక్? లాజిక్ అలా రాయాలని నాకు ఐడియా రాలేదండి. అదే ఎందుకు రాలేదు అంటున్నా. ఎందుకు థింక్ చేయలేకపోయావు? సో ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఎలా రాసాం లాజిక్ అనేది? టేక్ దిస్ యాజ్ ఇన్పుట్ గైస్. మెయిన్ మెథడ్ లో కూడా మనం ఫర్ లూప్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చు, అంటే డబుల్ టైం రాయొచ్చు. కాకపోతే లాజిక్ పెద్దది అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి సపరేట్ చేసి పెట్టాను దీన్ని. ఓకే. ఏ అవినాష్ ఉన్నాడా? అవినాష్ ఉన్నాడా? ఎందుకు చేయలేకపోయావు? ఫార్ములా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కదా, అది లాజిక్ రూపంలో. అదే ఎందుకు అంటున్నా. అదే డైరెక్ట్ కోడ్, అదే మీరు అన్నట్టు డైరెక్ట్ కోడ్ మీద ట్రై చేశాను. ఫ్రమ్ టుడే అన్వర్డ్స్ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రాంట్. నాకు ఫస్ట్ మీరు అదే చెప్పింది. ఒకసారి సౌమ్య, నేను మీకు ఎవరి నోట్స్ ఇచ్చా, ఒకసారి ఎవరి నోట్స్ ఓపెన్ చేయి. ఎవరి నోట్ షేర్ చేయలేను, నాకేం రాదు. నువ్వు అందరికి ఇచ్చాడు, ఈ పిల్లలు కూడా ఇరాదు. అభిషేక్, మీ దాంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, నువ్వు విజయ్ ఏం చేస్తారంటే, go to your what you call this Evernote. So go and download this app and then open your email. So I'm going to share you this document also for you, both of you. First go and download this app on your system and then open the link from the email. Okay. So you can able to see the entire note that whatever I have been typed here. Okay, bro. యా, ఒకసారి ఓపెన్ చేయమ్మా సౌమ్య. ఎవరి నోట్ లేదండి, ఇవ్వలేదు. నీకు లేదా? పింగ్ ఇవ్వలేదు. పింగ్ ఎవరెవరికి లేదో ఎవరైనా పింగ్ మీ. మంచిగా ఇచ్చేసారు ఏం కాదు.
So Abhishek and Avinash, please check your email that you got a email link for your notes. So still, who needs the document? Okay. So guys, the first mistake that I noticed across everyone is you guys are not writing your algorithm. So let me stop sharing the screen of Soumya and share my screen and show you. The common mistake that I noticed it here is you guys are not writing your algorithm. So how did I start writing it? So in the initial days, right, though that is going to be difficult. So keep writing this algorithm, guys. Okay. So first write this algorithm, then go and code it. So now when you have your algorithm, right, you will be having the good control of your code. When you don't have this algorithm, you can't able to do a good coding. Obviously, that is going to be happen by everyone, including me. Okay. So still, what are the tags that is left out? Fibonacci series, correct? Fibonacci series, right? So today, Yes. go and try with this. So what I gave to you, said take that as an input and try for that. And try for that. 10:30. 10:20, right? We can move on. Okay. So now let us understand a new topic called as recursion. Guys, I still remember I went for a company called Wells Fargo, located in Hyderabad, biodiversity. So one of the big reputed bank. In that company, right? In the first round, they asked me the same question, called as recursion. Print the numbers from 1 to 50 without using any loop. 1 to 50 without using any loop. So I use recursion here. Recursion means calling the same statement again and again. Calling the same statement again and again. Calling the same statement again and again. So now let us see that how we can able to write a good recursion function that is going to help the user to print the numbers from 1 to 50. To print the numbers from 1 to 50. So now I'm going to prepare a main method available here. Public void print number. Okay, I'm going to create a separate method called as public void print number. Okay, so now what I'm going to do here is I'm going to create an object of this particular class is equal to new recursion. Now, so how many numbers I'm going to send? Whatever the number that I'm going to give. So I'm going to use like int number. Int number. So now I'm going to pass one more thing called as int I. Now, if I is less than or equal to number,
what I'm going to do here is I'm going to use my S out of my I value, S out of my I value, and then I'm going to increment the value of I, and then I'm going to be called the same number by passing my I comma number again. Now listen carefully, understand easily. So here I don't know what is my starting point. I don't know what is my starting point, which is going to be called as I in the for loop. I don't know what is my ending point, which is going to be called as in for loop. Here I am going to represent my starting point as I and ending point as number. Now we all know, right? In the for loop, we'll be writing a condition statement, right? If I go back to this, here I told you about the condition also. Starting point and ending point. So this condition I wrote inside my logic here. Only if the condition is going to be false, only if the condition is going to be false, I'll be writing that. 1 second, guys. This guy is finger now in between. Okay. So only if the condition is true, then only I'm going to execute the logic. That is what we understand, right? See here in the step 2, available in the compiler will check. Yeah, see here the step number 2. Now the compiler will check that whether I is less than ending point or not. Here also I use the same thing. Whether my I is going to be less than the number, I'm going to print that number, and then I'm going to increment the I value, and I'm setting same the end number. So again, what I'm going to do here in the line number 8, I'm going to be call the same method. If you observe here, see here, the icon also been changed here. The icon also got changed. It means that you are calling the same number, same method again by passing the same parameters. We are calling the same parameters again, same method again with the same parameters. Observe carefully here. Right? So first time I'm going to call this recursion dot print numbers. I'm going to pass 1 comma 50 here. So now what is the value of I? I is going to be 1, ending point is going to be 50. So I is less than equal to 50. Yes, that is going to be the true. Now it will come and print that. Then it will give the I plus plus and print the number. Now let me run this. Now see, I got the numbers from 1 to 50. Guys, got it clear? Yeah, clear. Sushmita, Soumya, Yeah, please. Yeah, Pratap garu. clear? Yeah. Abhishek, Dilip, అంటే మనం ఫర్ యూస్ చేయకుండా తోనే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతే అంతే స్టెప్స్ రాసాం అంతే కదా. తిరిగి మళ్ళీ లూప్ తిరగాలి కదా. సో లూప్ yeah. తిరగకపోతే ఏం చేశాను, సేమ్ అదే మెథడ్ ని తిరిగి కాల్ చేశాను మళ్ళీ. ఓకే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? దిలీప్, చంద్ర? No. Okay, so guys, today again I'm going to give few more tasks here. So please don't get the solution from the Google. If you get the solution right, I can't do anything. So keep trying it, guys. Now the task is swap two numbers with third variable, swap two numbers without using your third variable,
Factorial of a program using recursion. Try doing this factorial of a program using your recursion. So you have to try doing the same thing. So one more question is, so still we haven't gone through that one, right? Yeah, please try doing this one, guys. These 3 examples, can you do that? Okay, got it? Clear? Can you do that, guys? Tomorrow is Saturday, right? Yeah. So shall we have the session little early tomorrow? రేపు బస్ బస్ 9కా 9కి వెళ్ళొచ్చులే. ఎక్కడ బస్ ఎక్కడ? ఇక్కడే కదా. యా, సో గైస్ టుమారో విల్ కనెక్ట్ లిటిల్ ఎర్లీ 1 hour before. Okay? Okay. Okay. ఓకే Okay. Yeah. So we'll catch up tomorrow. So now take this task and try to complete it, guys. Okay then? Okay. Fine then. Bye.